Yo, what's up, guys, and welcome back to Melting Shiki. Now, I am struggling with the heat. The weather is so hot, it's so warm. It's slowly but surely sapping away my energy. But we're here today because we're gonna be watching an appreciation video for Kim Namjoon. Now, it's been a while since we did our usual rotation because of Festa and everything that was released. But we're gonna slowly get back into it and go through a video for each member all the way, and then some multi-sound videos, of course. There's a lot that I got planned, but you know, I don't treat this as a job, so it'll come eventually. All the things that I got planned, it'll happen. So please bear with me. But let's go. Let's watch this. It's been a while since we watched a SugArmyy video. Feels like it's been a while at least. Instagram shout out. A to the U to the G to the STD. Jungkook, what are you doing? Looking at Fashion Ching. Do you want to elevate your fashion game like BTS? Fashion Ching lets you dress like BTS on a budget. $1 코인이 필요하다는데요. You can shop by your favorite K-pop groups and members. There are so many K-pop idols to shop by, other than BTS, so what are you waiting for? The link is in the description box and pinned comment. Enjoy twinning with your favorite idols with Fashion Ching. Thank you Fashion Ching for sponsoring this video. 최고의 리더. Sorry, wait. What are you doing? What are you... Jungkook, what... Jungkook. Yes, so Fashion what are you Ching. waiting for? The link is in the description box and pinned comment. Enjoy twinning with your favorite idols with Fashion Ching. Thank you Fashion Ching for sponsoring this video. 최고의 리더. 리더. 그래도 나 혼자 있는 것보다 내가 혼자 뭔가를 하고 나 혼자서 뭔가를 해낼 수 있다고 내가 생각을 하는 것보다 이 친구들이랑 같이 뭔가를 한다는 게 훨씬 더 저한테 나은 더 좋은 삶을 줄 수 있을 것 같았어요. 네. This is gonna be amazing. I already know it. 시키면 돼요? 나중에 애들이 시켜주겠지 뭐. 야, 다 리더한테 박수 쳐. 영원할 수 있는 리더한테 박수 쳐, 빨리. 나오는데 박수 쳐, 빨리. 제가 인연을 못 맞춰서 제가 좀 잘 못한 것 같아서 좀 아쉽고요. 제가 신경 써서 잘했어요. 들어봤는데 남준이 굉장히 잘했습니다. 남준이는 이런 기기에 영향을 받지 않고 정말 잘하는 친구예요. 열심히 하겠습니다. 저희의 리더를 저는 저희의 리더를 진짜 존경. 이게 매번 이야기하는 거지만 중간에서 이렇게 조율을 하는 거는 Absolutely. 그런 사람이니까 그렇게 가능한 거예요. 맞아요. 나나 진영이나 뭐 지민이, 정국이, 비, 호석이 같으면 그렇게 안 될 거예요. 아마 쉽지가 않거든요. 그거는 진짜 맞지, 맞는 말이야. 제가 랩모 형 보고 들어왔잖아요, 회사에. 정말 멋있었단 말이죠. 데뷔하고 나서 이제 데뷔 첫 때 그때 랩모 형이 리더였고 하니까 되게 생각이 많은 거예요, 랩모 형이. 엄청 그것 때문에 우리한테 티는 안 내도 막 속으로 되게 힘들어하고. 그리고 집에 가서 혼자 자기 전에 앉아서 많은 생각들을 했다. 좀 초심을 잃은 것 같다는 생각을 했다. 생각을 똑바로 잘 하고 앞으로 멋있는 거 열심히 하려면 정말 이것저것 다 체계적으로 잘해야겠다는 생각이다. 그게 꽤 오래 갔을 거예요. 그래서 좀 덜 모니터링하고 했으면 좋겠었는데 그게 쉽게 안 고쳐지더라고요. 그게. 그죠? 네, 그죠. 그랬었죠. 그죠. 근데 요즘에는 좀 덜 하고 있는 것 같아서. 깜깜해서 저한테 3시간 동안 3시간 동안 형 그러면 안 된다고. 사람이 이제 비빌 언덕 있어야 되거든요. 내가 막 혼자 어디 다니고 막 모으고 이러면서 나름대로 비빌 언덕들을 막 많이 만들어 놓은 것 같아요. 그거 하면서 좀 마음이 편하더라고요. 밖에서 뭐라 해도 우리 RM 형은요, 제가 이거는 어디서도 많이 얘기를 했던 건데, 제가 이 빅히트 엔터테인먼트라는 회사에 들어온 이후에요.
데뷔 전부터 지금까지 옆에서 항상 지켜봐온 결과 이 BTS의 그 리더의 자리에 있을 만한 그런 사람이라고 생각해요. 오직 7명 중에 가장 리더에 가까운 사람이라고 생각하고 음악적으로도 그렇고 사람으로서도 그렇고 배운 게 너무 많은 사람이고 그리고 앞으로도 항상 나의 어떤 리더로 남아줬으면 하는 그런 사람이라서 Wow. 영원한 리더가 네. 돼주길 바라는. 자, 좋아요, 좋아요. So one thing I have to say here, I'm just taking it in. Being a leader, being someone that others look to. You know, there are great leaders throughout history, great leaders, and there's really bad ones. RM has cemented himself as one of the best leaders in history. Now, there's different leaders for different things, but how he's presented himself, how he's grown into this role organically. This man, he started off so young. Well, he's still young, but he's been dealing with everything that's going on at the same time while he's kind of molding himself into this person organically. And of course, he has people that believe in him. He inspires and pushes and supports. He doesn't use the bad qualities that someone with the label leader can do. Now you can be labeled as a leader yourself. That doesn't make you a leader. But when other people see you as one, it really shows that, you know, you've fully embraced that role. And what he's done, you know, it's nothing but like, when you take a look at how he's handled this, it's not easy at all. But he's had the support of his group because they believe in him, and he has supported them throughout everything. It's just such a beautiful thing. That's why I love this video. He deserves all the appreciation that we can possibly show him for the things that he's done, because, you know, he is one person, and as a leader, especially when it comes to the entertainment music business section, it is so cutthroat. You know, people will use any moment to try to come at you, you know, throw some shade, do this, do that, but he's handled it so well. You know, carries himself and represents not just BTS, but also his country in such a way that you can't help but respect him and BTS. And, you know, they all are incredible people, but this is about Namjoon's leadership here, because as a leader, you know, when things go wrong, they put it on you. And the thing I like about Namjoon is he is not the type of leader to take the spotlight for himself. Every single time he's like, I got these guys with me, I got Army with me, thanks to the staff. He never makes it about himself. That is one of the best qualities that you could possibly ask for in somebody. Leader of the group BTS. 뒤에서 열심히 남주의 연주를 들으며 감동을 받는 게 시원하게 박수를 보내드리기를. 남준 형이 진짜 잘했어요. 자, 우리 리더에게 박수. 남준이 진짜 잘했고, 확실히 애들이 있으니까 약간 좀 힘이 See? 생기고 많이 띄워주네요. 진짜 근데 진짜 멤버들 덕분에 너무 진짜 잘 할 수 있었고, 솔직히 뭐 그냥 이제 말을 제가 했다 뿐이지 정말 BTS라는 이제 자격으로서 여기 온 거기 때문에 너무 잊지 못할 경험이었어요. 경성까지 그는 Extremely 완벽했다. humble. He's very 위험한 남자야. what a dangerous man. 했을 때 현장에 있었을 때 되게 엄청 긴장 많이 했었어요. 랩몬 형을 RM 형을 보면서도 그 연설하고 있는 랩몬 형의 뒷모습이 참 커 보였어요. 진짜 거인 같았어요. Like a giant. 엄청 자부심을 느끼게 해주는 그런 형입니다. RM, you smart. RM은 리더십이 굉장히
뛰어난 친구라서 되게 리스펙하고요. 사실 그 친구에게는 되게 존경받을 만한 그런 되게 부분이 되게 많은 것 같아요. 뭐 언어적인 부분도 그렇고, 그리고 사실 나이도 똑같은데 친구인데도 불구하고 그 팀을 이끌어 나가고 있는 그런 리더십이 진짜 존경스럽고 너무나도 대단하다고 느끼고 있습니다. 약간 멤버들의 개개인의 매력을 많이 어필해 주려고 하는 것 같아요. 각각 멤버의 매력을 더 오를 수 있게끔 만들어주는 Very 멤버인 well 것 said. 같아요. RM 형은, 남준 형은 말할 것도 없는 사람이에요. 진짜 저희 팬이라면 남준이 형의 어떤 부분이 멋있고 어떤 부분을 본받아야 하는지 아마 전부 다 알고 계실 거예요. 그래서 저희를 이끌어주는 그런 리더의 자격이 있는 사람이고, 물론 자리도 리더이기도 하지만 똑같이 한 멤버라고 생각이 드는데 그 중심에 서 있기 굉장히 힘든 일이라고 생각을 하거든요. 그 중심에서 이 팀의 뭔가 책임감과 소중함 이런 것들을 항상 되짚어주게 만드는 것 같아요. 그걸 항상 갖고 있는 모습들을 보면 진짜 멋있는 형이구나 라는 생각이 드는 것 같아요. 저는 레몬한테 썼습니다. 저 남준이 형. 제가 항상 평소에 생각하는 건데 저는 팀으로 인해서 되게 자극을 많이 받아요. 뭐 7명에게 다 받긴 하지만 특히 형에게서 제일 자극을 많이 받는데 앞으로 힘드시겠지만 앞으로도 저에게 멋있는 모습 많이 보여주세요. 저도 계속 뒤따라갈게요. 형은 진짜 멋있는 사람입니다. 내 2017년 받은 감동 중에 제일 큰 감동이다. 그리고 내 모습도 더 멋있게 가꿔서 You have. 진짜로 멋있어지고 싶다. 네, 한 가지 목표다. Oh, trust me, 형은 you 진짜 are. 멋있는 사람입니다. 뭔가 저는 아까 그 편지 얘기할 때 그 너무 빨리 끝나가지고 얘기를 못했는데 저는 개인적으로 이 자리 끝나기 전에 뭔가 리더 형한테 한번 박수를 다 같이 쳐서 그래, 좋다, 야. 갑자기. 형이 뭐 여러분들도 다 아시겠지만 여러분들이 힘들어할 때 되게 많이 힘들어했었어요. 맞습니다. 모든 거 표현에서부터 시작됩니다. 제가 Wow. All I have to say is, it's incredibly beautiful. You can probably write essays and papers about BTS, and it would take you. It's hard to just sum up anything BTS does in simple ways, but there's a lot of things I feel here. First of all, the qualities of BTS, all of them to begin with. They're so selfless. They're so supportive of one another, always pushing each other, and always showing their appreciation. They don't keep it in. They don't hold back. If they, just like, Jimin just brought up, showing some appreciation for our leader, and all of them just, it's genuine. It's from the heart. It's not for the show. It's not for cameras. This is them. This is really who they are. This is why BTS are where they are. This is why BTS have earned everything that they've achieved and everything else that's coming. They have been genuinely good people, and they have incredible qualities, and they inspire so many people. And Namjoon, being a leader is such a difficult thing. Can you imagine, like, during speeches, during interviews, during all these different moments, he steps up. As someone who's very shy, I could not even imagine just what it takes. So that's why you can't appreciate him enough for how he's handled that specific role. But because, like they themselves said, there's not a lot of benefits that comes from being a leader. And just like you see, every time he gets praised, he includes the members immediately and says it's because of them. He's not the type to soak up attention, spotlight for himself. It's just, if I were to have a leader, I would want that person to be like Namjoon, someone that elevates everybody, someone that showcases and highlights everybody's qualities and is so inclusive, Just applauds.
꼭 리더가 아니더라도 리더를 돕는 상황이 생기고 좋은 팀을 만들기 위해 리더십의 필요성에 대해 느끼게 되었습니다. 사실 이런 고민을 한다는 것 자체가 저는 이미 마음속에 리더십이 있는 친구라고는 생각이 들고, 예를 들면 그런 거 있잖아요. 그냥 누군가 하긴 해야 되는데 한 번 더 엉덩이를 뗄 수 있는 사람이 되는 게 좋은 리더십인 것 같아요. 근데 저도 잘 못했어요, 사실은. 참 리더지. 내가 이때까지 본 리더 중에 형이 짱이에요. 고맙다. 사실 리더들한테 뭐 별다른 베네핏은 없는데 책임만 엄청 있거든. 사실 맞아요. 그래서 팀원들이 많이 도와줘야 되고 맞습니다. 멤버들이 너무 도와줘야 돼서. 네. 여러분들 아. 인터뷰하면 항상 했던 이야기는 해. 난가 보다. 그거네. 남주인데 넌 최고의 리더야. 뭐 우리도 막 빌보드부터 시작해서 갑자기 이렇게 다 좋은 결과들이 있는데 사실 남주이 없었으면 아무것도 못했어. 상상을 했겠습니까? 진짜 못했어. 참된 리더야. 참된 리더. 참 이거는 인정 안 하는 참 사람이 리더. 없죠, 진짜. 참 리더라는 자리가 그렇지 별 특별 혜택이 없어요 사실. 조율할 거는 많고 또 뭐 대표해야 되고 그렇지. 책임질 게 많은 자리다 보니까 우리가 이제 8년 동안 이제 해왔던 게 참 대단하다는 생각이 딱 들더라고요. 저는 이제 제가 못하는 게 정말 많은데 멤버들이 다 채워주기 때문에 제가 이렇게 리더랍시고 나설 수 있는 거 아니겠습니까, 여러분? 다 같이 이야기해야 돼. Wow, that line. 최고의 리더야. 이거 박자하고 싶네. 야, 진짜로. Smiley must protect. 뭐 옛날부터 이야기하는데 남준이가 느끼는 이 고통을 너무 잘 알고 리더로서 이제 통폐합을 해야 되니까 그러다 그게 참 대견하다는 생각이 많이 들었어요. 그러다 보니까 남준이가 제일 나이 많은 줄 알더라고 사람들이. 다양한 사람들을 이렇게 융화시키는 거야말로 정말 남준이의 능력이라고. 수고 많은 우리 리더 요즘도 마음고생 시간으로 합니다. 마음고생 형도 좋아. 제가 하나씩 큰 소리로 서로에게 하고 싶은 말 해볼게요. 그동안 하고 싶었던 말이나 아니면 해주고 싶은 말이나 이렇게 먼저 하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 네. 리더 하느라고 고생 많았다. 리더 하느라고 고생 많았다. 뭐야. 역시 우리 윤기 형. 이 한 분은 정말 저를 정말 많이 도와주고 It's so beautiful. 않는 모습으로 우리의 평정심을 잡아주었고 정말 열심히 인생을 살아오신 분이기 때문에 첫 번째 인트로 마레마트 유. 아무래도 랩몬이 너무 랩을 잘해줘서 그게 인트로로 채택이 돼서 우리의 리더 랩몬스터가 굉장히 멋지고 완벽하게 해냈다고 생각을 해요. 개인적으로 굉장히 좋아하는 트랙입니다. 뭐야 이거? 나한테 온 거야? 리더라는 큰 짐을 지고 있느라 고생이 많다. 항상 미안하고 고맙다. 화이팅. 이걸 쓸 사람은 제가 썼습니다. 오! Wow. 진짜로? Yoongi's been there with him. 아니 안 됩니까? 저는 고생을 많이 하니까요. 뭐 가장 가까운 데서 이제 멤버들이 제일 잘 알잖아요. 그렇죠. 친구가 정말로 정말 굉장한 친구예요. 정말 위로 형들이 2명이나 있는데 정말 리더 역할 잘해주고 정말 개인적으로 또 리더한테 고맙다고 말하고 싶고요. Wow, that was one of the best videos that I've seen appreciating Namjoon. The age thing is another thing. He got put into this role and he has to balance the dynamics of being younger and lead people who are older than him and younger. That puts him in a unique position to begin with. That is not to say that his road has been easy. I'm not trying to take away from anything that he's done. It's unimaginable. But everything that's happened, you know, he's slowly but surely just become this chain of mountains, unmovable. You know, you can't put a dent into it. And that speaks so much to his personality and how reliable he is. You know, the lead, you know, all the other members, they don't separate themselves from him. They don't make him feel like he's different than them, and that has helped Namjoon a lot as well, because you know he feels, you know, he's part of them, he's with them. That's the thing, you know. I remember they said we take care of Namjoon like when it's just us, and he takes care of us. It's like these guys, the relationships that they have. It's hard to explain really, but all I can say is it's beautiful. It's such a huge factor,
you know, who they are as a group today and what they've become. That kind of dynamic, you know, because let's be honest here, every single one of these guys are absolutely incredible, packed with talent, and they are just stars, right? But for them, there's never an ego between each other. That's what I love. There's never that ego. There's never that kind of friction. Yoongi, who's an incredible rapper, RM, who's an incredible rapper, they are so close. They are praising each other constantly. It applies to every single member as well. J-Hope, Jungkook, Jin, Tae, Jimin. You know, no one is holding back. And that's the thing, because it feels to me that their familial bond, or the closeness that they have, takes priority over everything else. And that's what's allowed them to be here. Now, that doesn't mean that they haven't had disagreements or arguments. That has nothing to do with it. When it comes to disagreeing and arguments, it's about how you handle it and how you move forward. And they have a great system, because I remember how they talked about how they handle those things. And it's just, everything about this is magic. You know, Namjoon has grown into this behemoth. And he's there with every other member as well. And if there's any people who have closely seen what Namjoon has dealt with and his journey, it is them. And you can take it from their own words, just how much they appreciate what he's done. And then you can take it from RM's words to see how much they have done for him, and how it works. It's just absolutely beautiful. Thank you so much, SugArmyy, for this video. I hope you guys enjoyed this. We got other videos to watch, but you know, I can never. It's just like this. It's why I can't ever. It's why BTS is special to me. I value bonds so much, and watching, I would have never thought that this could be possible. Never in my life. You could have told me before I got into BTS that there was a group that's doing this and this is how they are with one another. I would say I doubt it. It's just because you see so much happening, so many arguments, rifts, all these things that kind of, you know, egos clashing, all these different things that are happening. But they have always been on the same page. From day one, they've been on the same page. Even if they disagree on a certain thing or two things, they've still been on the same page. They've moved forward as a group. And they've been there for one another during highs and during lows. What they have is special. And I consider myself lucky that I can be here at this day and say these words as I'm waiting for whatever they got in store for us next. Absolutely incredible. Thank you guys so much for watching. Take care, stay safe. And if you ever want to be in a sort of a leadership role, I think Namjoon is a great person to look up to in terms of his qualities and just how he's handled it. Absolutely incredible. Hats off to you. And of course, everyone else in BTS, because they all contribute to what makes this magical BTS work.